Hi dear all students. In the last video we saw more deep way about photosynthesis process. We saw about xylem, phloem, all the concept how the photosynthesis process get completed by transport system of plants. Now we see for this photosynthesis process what more is required, that is a very important compound we required or plants required for this process, that is here we will learn today, that is nitrogen. Plants produce carbohydrates by the process of photosynthesis. Carbohydrates are made from कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. झाडांमध्ये कार्बोहायड्रेट्स तयार केलं जातं फूडच्या स्वरूपात, जे आपल्याला वेगवेगळ्या अन्न घटकामधनं आपल्या पण शरीराला आवश्यक असतं. अवर बॉडी, ह्युमन बॉडी आपल्याला बऱ्याच पदार्थांमधनं कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन हे आपल्या ग्रोथसाठी आवश्यक असतं. अँड वी आर गेटिंग दॅट फ्रॉम प्लांट्स, फ्रूट्स विच वी कुक इन अवर होम, which plants material we use, various vegetables, food we use, they are useful in our growth purpose. So that plants when prepare their food by photosynthesis process, they are prepare carbohydrate as one of the food. This carbohydrate is made from carbon, hydrogen and oxygen. Chemical reaction, again I will say student here, it is get completed in this process. Proteins also prepare. Proteins are made from carbon, hydrogen, again oxygen and one more component, that is nitrogen. We already know student, air is a homogeneous mixture of various gases. हवेमध्ये वेगवेगळ्या गॅसेसचं मिक्सचर असतं, जे सेपरेट आउट आपण करू शकत नाही, पण आपली रेस्पिरेशन सिस्टीम बरोबर त्या एअरमधनं ऑक्सिजन घेते. तसंच झाडं पण त्यांना आवश्यक असलेले गॅसेस फक्त ॲब्झॉर्ब करू शकतात किंवा त्यांना वेगळ्या मार्गाने ते इथे इन दिस व्हिडिओ विल लर्न हाऊ प्लांट्स आर गेटिंग नायट्रोजन फॉर देअर ग्रोथ पर्पज. How do plants obtain the nitrogen necessary for the synthesis of proteins? Let us see here. Air contains gaseous nitrogen. हवेमध्ये गॅसियस स्वरूपामध्ये असलेला नायट्रोजन असतो. However, plants cannot utilize this gaseous nitrogen. It needs to be fixed, that is converted into compounds. हवेमध्ये असलेला नायट्रोजन जसाचा तसा झाडं वापरू शकत नाही, म्हणून त्या नायट्रोजनला कन्वर्ट व्हायला लागतं, दॅट इज इन द कंपाऊंड, दॅट इज फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन. इट इज कॉल्ड ॲज अ फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन, occurs by biological and atmospheric method. Automatic, this also happen in nature itself student, no chemical lab or purposely done. For proper growth of field crops nowadays, maybe some chemicals useful to increase this nitrogen content for growth, more production purpose. Now that technology is in use. Biological fixation of nitrogen is how happen. Two different types of microorganisms can bring about biological nitrogen fixation. Root nodules of leguminous plants contain the rhizobium microorganisms. These microorganisms absorb atmospheric nitrogen and convert it into its nitrate, that is a compound. काही झाडांची मुळं जी लिग्युमिनस प्लांट्स टाईप प्रकारचे असतात, यू कॅन सी 4.4 डायग्रॅम स्टुडंट. द नोड्यूल लाईक स्ट्रक्चर ऑन द रूट इज देअर. जमिनीमध्ये जे रूट आहे त्याच्यावर नोड्यूल्सच्या स्वरूपामध्ये रूटला चिटकलेल्या गोल गोल आपल्याला रूट्स लिग्युमिनस प्लांट्स दिसतात, त्याचे रूट दिसतात. दॅट रूट्स हॅव नॅचरल प्रॉपर्टी टू ॲब्झॉर्ब ॲटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन. त्या रूट्समध्ये ॲबिलिटी असते, ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ते ॲटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन ॲब्झॉर्ब करतात अँड कन्वर्ट इट इन टू नायट्रेट ऑर अ कंपाऊंड. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईक ॲझेटोबॅक्टर आर प्रेझेंट इन सॉईल. आणि जमिनीमध्ये ॲझेटोबॅक्टर नावाचं मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ऑलरेडी प्रेझेंट असतात.
दे ऑल्सो कन्वर्ट ॲटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन इंटू नायट्रेट्स. म्हणजे मातीमध्ये स्वतः एक जे ऑर्गॅनिझम्स असतात, मायक्रो ऑर्गॅनिझम, त्यांचं एक्झाम्पल आहे ॲझोटोबॅक्टर, दॅट ऑल्सो हेल्प for nitrogen conversion into nitrates. And we will see how atmospheric fixation of nitrogen happen. See the color writing, student. Do you know? Lightning, that is thunderbolts, occur in the rainy season. Lightning म्हणजे विजा चमकणं. This causes atmospheric nitrogen and oxygen to react with each other to form nitric oxide, that is NO, which is again oxidized to form nitrogen dioxide. हवेमधला नायट्रोजन डायऑक्साईड बघा कसा तयार होतो, तर त्याच्यासाठी लाइटनिंगमध्ये होणारी रिॲक्शन महत्त्वाची असते. थंडर बॉल्स, दॅट इज विजा जेव्हा चमकतात तेव्हा ॲटमॉस्फिअरमध्ये असलेला नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन दे रिॲक्ट विथ इच अदर to form a NO, that is nitric oxide, and again get oxidized with the oxygen, it converted into nitrogen dioxide. And the nitrogen dioxide, this nitrogen dioxide get dissolved in rain water. पावसाच्या पाण्यामध्ये हा हवेमधला नायट्रोजन डायऑक्साईड डिझॉल्व होतो, विरघळला जातो, जसं मीठ पाण्यामध्ये विरघळतं. लाईक दॅट दिस NO2 गेट डिझॉल्व इन रेन वॉटर and it's converted into nitric acid, that is C student HNO3. So पावसाचं पाणी H2O and this NO2 get mixed with each other to form HNO3, that is the new form nitric acid, which gets added to the soil along with the rain water. आणि पावसाचं पाणी जे जमिनीमध्ये मातीमध्ये मिक्स होतं त्याच्याबरोबर हा नायट्रोजनसुद्धा मातीमध्ये मिक्स होतो. प्लांट्स यूज दिस नायट्रोजन फॉर देअर ग्रोथ. सी स्टुडंट, हाऊ रेन वॉटर इज व्हेरी व्हेरी इसेन्शियल फॉर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट्स. त्याच्यामध्ये नॅचरली असलेला हा नायट्रिक ॲसिड जे कन्वर्ट होतं रेन वॉटरमध्ये नायट्रोजन ऑक्साईड डायऑक्साईड मिक्स झाल्यामुळे, and that is very very important for a growth of a plant. So I hope student you understand in today's video that how nitrogen is important in photosynthesis process, how we are getting from plants only carbohydrates, from some fruits, vegetables, from some fruits and vegetables we get only proteins, but how that get prepared in the plants, this you learn today from this video, that how nitrogen help in this all biological process, all natural chemical reaction process of photosynthesis. So photosynthesis is not only important for plants growth, we also depend on their growth, because for our food need we also depend on the nature itself. And today's lot of courses are there depend on this theme only, student. How crop yield in the farm, production in the farm, how get increase, how that should be more organic, that should contain more good qualities, more good content. The basis today's more towards the organic components, where chemicals use also there which increase the yield of a crop. जे शेतामधलं उत्पन्न वाढवतं, मग ते भाजीपाला असो किंवा धान्य असो, कडधान्य असो, फळं असो, तुमचे फ्रूट्स असो, जे आपण आपल्या खाण्यामध्ये वापरतो, त्यांच्यामध्ये ह्या सर्वांची आवश्यकता भरून काढण्यासाठी केमिकल्स पण वापरली जातात, ज्याच्यावर बरेचसे प्रोडक्शन एरिया आता काम करत आहे. पण आता ऑर्गॅनिक पद्धतीनं सुद्धा झाडांची वाढ खूप चांगली केली जाते. आय होप यू अंडरस्टँड दिस टोटल प्रोसिजर टुडे. in a next video we more deeply learn about symbiotic nutrition in the plants. Till that time, take care student. As today's homework, you please write down in notebook this color writing. Do you know para? That is atmospheric fixation of nitrogen. Write down this para as it is in the
notebook. Till that time, take care. Have a nice day. Thank you. Bye bye.